Hi, welcome to this class. Today we are going to start with the problem. If alpha, beta, gamma, delta are the roots of the equation ax raised to 4 plus 4bx cube plus 6cx square plus 4dx plus e equal to 0, then find the values of the first question is summation alpha minus beta whole square. Next is summation alpha minus beta whole square into gamma square into delta square. Okay, so firstly we have to evaluate summation alpha minus beta whole square. Okay, for that we have the equation as ax raised to 4 plus 4bx cube plus 6cx square plus 4dx plus e equal to 0. Since alpha, beta, gamma, delta are the roots of this equation, firstly we can see that summation alpha means actually alpha plus beta plus gamma plus delta, which is same as minus 4b divided by a. Summation alpha beta is equal to product of two roots. Sum of the products of two roots is given by, that is 6c divided by a. Okay, and next is a sum of the products of three roots alpha, beta, gamma is equal to minus 4d divided by a. Okay, and next is summation alpha, the product of alpha, beta, gamma and delta. ഇതിന് ഇനി വേറെ വെറൈറ്റി ഒന്നുമില്ല, ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്. Okay, product എത്രയാണ്? The value is given by that is e divided by a. Okay, so firstly to find out alpha minus beta whole square, summation what is alpha minus beta whole square, and I can write down this as alpha minus beta whole square plus alpha minus gamma whole square plus alpha minus delta whole square plus beta minus alpha, beta, gamma, delta എല്ലാ ചോയ്സസും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ beta minus gamma whole square plus beta minus delta whole square plus next is gamma minus delta whole square. So when expanding, this is alpha square minus 2 alpha beta plus beta square plus this is alpha square minus 2 alpha gamma plus gamma square, and next is alpha square minus 2 alpha delta plus delta square plus beta square minus 2 beta gamma plus gamma square plus beta square minus 2 beta delta plus delta square, and finally this gamma square minus 2 gamma delta plus delta square. Okay, then add these, that is alpha square, 3 alpha square, then gamma square, 3 gamma square actually. So this is 3 alpha square plus 3 beta square, here beta square, here beta square, 3 beta square plus 3 gamma square plus 3 delta square. Okay, and this is equal to this is minus 2 alpha beta minus 2 alpha gamma, all the combinations of the product of two roots. Okay, so minus 2 into sigma alpha beta, and this can be written as 3 into sigma alpha square,
minus 2 into sigma alpha beta. Okay, and we know that sigma alpha square can be written as this is sigma alpha whole square minus 2 into sigma alpha beta. Then this can be written as 3 into sigma alpha whole square minus 2 sigma alpha beta minus 2 into sigma alpha beta. Okay, and this is a 3 into sigma alpha whole square minus this is 6, then minus 2, so minus 8 sigma alpha beta. And what is the sigma alpha actually? We have already this calculated sigma alpha. Sigma alpha is equal to minus 4b divided by a. So this is equal to 3 into minus 4b divided by a whole square minus 8 into sigma alpha beta is equal to sigma alpha beta is 6c divided by a. 6c divided by a. So this is 3 into 16b square divided by a square minus this is 48c divided by a, and this is 48b square divided by a square minus 48c divided by a. I can write it as summation, that is 48 divided by a square into b square minus 4, sorry, not 4, that is b square minus ac, b square minus ac. This is the answer. Okay, so next question is sigma alpha minus beta whole square into gamma square delta square. We have to evaluate this one. Sigma alpha minus beta whole square, alpha minus beta whole square into gamma square into delta square. Gamma square into delta square we have to evaluate. So take all the combinations of the summation. Take all the combinations of this summation. Then this is actually alpha minus, which is alpha minus beta whole square into gamma square delta square, right? Then plus alpha minus gamma, alpha, beta, gamma, delta എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും. ഇനി ആൽഫ മൈനസ് ഗാമ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ്? ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ആൽഫ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബാക്കി ഒഴിഞ്ഞത് ഏതാണ്? ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഗാമ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ബീറ്റ മൈനസ് gamma whole square, then alpha square into delta square ബാക്കി plus beta minus delta whole square into alpha squareും ആൽഫയും ഗാമയും അപ്പം അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പം അവിടെ പുറത്ത് എഴുതുക ഗാമ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇനിയുള്ളത് ഗാമ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആൽഫ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബീറ്റ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾക്ക് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയറിൽ ഞാനൊരു ആൽഫ സ്ക്വയർ ബീറ്റ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽഫ സ്ക്വയർ ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഗാമ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ ആയി. പ്ലസ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ മൈനസ് ഗാമ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആൽഫ സ്ക്വയർ ഗാമ സ്ക്വയർ, ഇവിടെ ആൽഫ സ്ക്വയർ ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഗാമ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എല്ലാ ടേമിലും അതേപോലെ തന്നെ ആൽഫ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആൽഫ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആൽഫ സ്ക്വയർ ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഗാമ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്ത ടേം
beta minus gamma whole square divided by beta square gamma square into alpha square beta square gamma square delta square plus next is beta minus delta whole square divided by beta square delta square, then alpha square beta square gamma square delta square plus next is gamma minus delta whole square divided by gamma square delta square into alpha square beta square gamma square delta square. ഇനി ഇവിടുന്ന് എന്ത് ഔട്ട്സൈഡിൽ എടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് which implies alpha square beta square gamma square delta square ഔട്ട്സൈഡിൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ആൽഫ മൈനസ് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഔട്ട്സൈഡിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ alpha minus beta whole square divided by alpha square beta square plus alpha minus gamma whole square divided by alpha square gamma square plus alpha minus delta whole square divided by alpha square delta square, okay, plus beta minus gamma whole square divided by beta square gamma square plus beta minus delta whole square divided by beta square delta square plus gamma minus delta whole square divided by gamma square delta square, okay. Then next is ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആൽഫ ബീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇവിടെ വരിക ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം ഇതിനെ ഏത് രീതിയിൽ മാറ്റാം ആൽഫ ബൈ ആൽഫ ബീറ്റ മൈനസ് ബീറ്റ ബൈ ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് എടുക്കാം, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും 1 ബൈ ബീറ്റ മൈനസ് 1 ബൈ ആൽഫ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ അതിനെ ഏത് രീതിയിലും എഴുതാം 1 ബൈ ആൽഫ മൈനസ് 1 ബൈ ബീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നും എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതേപോലെ എന്ത് വരും 1 ബൈ ആൽഫ മൈനസ് 1 ബൈ ഗാമ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ this is equal to alpha square beta square gamma square delta square into and this is given by 1 by alpha minus 1 by beta whole square, then 1 by alpha minus 1 by gamma whole square plus etc. last ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് സമ്മേഷൻ 1 by alpha minus 1 by beta whole square ആണ്, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ആൽഫ ബീറ്റ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ 1 ബൈ ആൽഫ 1 ബൈ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ 1 ബൈ ആൽഫ 1 ബൈ ബീറ്റ 1 ബൈ ഗാമ 1 ബൈ ഡെൽറ്റ ആർ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. അവിടെ എയും ഇയും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇ എക്സ് റേസ് ടു 4 പ്ലസ് ബിയും ഡിയും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക 4d എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് 6c അവിടെ തന്നെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4bx പ്ലസ് a ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. ബീറ്റ ഗാമ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ആണ്. ഇത് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ആണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ എ ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും. സോ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു നെക്സ്റ്റ് ഈ വാല്യൂ ആണ് സമ്മേഷൻ ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വാല്യൂ. ഇവിടെ എയും ഇയും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താലാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക. അപ്പോൾ 48 ബൈ ഇ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബിയും ഡിയും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഡി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇ സി, ഓക്കെ. ഇയും ഇയും കട്ടായി പോയി. അപ്പോൾ 48 ഡിവൈഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.